next lesson under electromagnetic induction is called back electromotive force created in a DC motor. Okay. அடுத்ததாக நாங்கள் மின் காந்த தூண்டலில் படிக்க போகிற பகுதி வந்து நேரோட்ட மோட்டாரில் உருவாகும் பின் மின்னியக்க விசை. Right, now this we already learned. I have used the same diagram here. This is a direct current motor. Okay, you supply a direct current to a rectangular wire loop and it will start rotating, settled. Okay, right, there might be it doesn't have to be just one wire loop, there can be different wire loops in different planes, so they all can rotate together. We have already discussed that. Okay, fine. And now what about this? This is direct current generator. In direct current generator, what did we do? We made a rectangular wire loop rotate within a magnetic field, so a current was created. All right. So here we are supplying current and making the wire loop rotate. Here we are making the wire loop rotate and creating a current. But in this one, if you take in this one, both are happening. See if you can agree with me, both are happening. From this battery we are giving a current. So what will this do? This wire will now rotate. Now forget about this current, the current I have marked in red color. Now just think of this part. This is a rectangular wire loop which is rotating in a magnetic field. Okay, this is a magnetic field, is rotating. So this is happening. So here two things are happening. One, a torque is created on a rectangular wire loop. Second, another electromotive force is produced in this rectangular wire loop. All right. So this is the electromotive force given by the battery. I will take it as E, capital E. Let's take it as capital E, electromotive force given by the battery, and there will be another electric force created in this. So that electric force is what we call back EMF. That is called back electromotive force. All right. So that will always be produced in the opposite direction to the main supply EMF. All right. I hope you understood that. Let's discuss it further. அப்போ நாங்கள் இது வந்து ஒரு நேரோட்ட மோட்டார். நேரோட்ட மோட்டார்னு என்னன்னு சொன்னால், ஒரு செவ்வக வடிவான கம்பித்தடத்துக்கு நாங்கள் ஒரு நேர் மின்னோட்டத்தை வழங்குவோம். அதாவது ஒரு உலர் மின்கலத்தை என்ன சொன்னால் ஒரு நேர் மின்னோட்டம் வரும். ஆகவே இதில் உருவாகிற முறுக்கத்தால் இந்த செவ்வக வடிவான கம்பித்தடம் சுழல். அதே நேரம் நாங்கள் படித்தோம் நேரோட்ட மின் பிறப்பாக்கி. நேரோட்ட மின் பிறப்பாக்கின்னு என்ன? ஒரு செவ்வக வடிவான கம்பித்தடம் காந்தப்புலத்தில் சுழல்றனால ஒரு மின்னியக்க விசை உருவாக்குறது. அப்போ நீங்கள் திரும்ப நேரோட்ட மோட்டாருக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால், இங்கே இந்த பகுதி கொஞ்சம் மறைச்சிங்கன்னு சொன்னால், இங்கே ஒரு செவ்வக வடிவான கம்பித்தடம் ஒரு காந்தப்புலத்தில் சுழலுது. எனவே அங்கே ஒரு மின்காந்த தூண்டல் உருவாகும். காரணம் என்ன? ஏன் மின்காந்த தூண்டல் உருவாக போகுது? ஏன் ஒரு மின்னியக்க விசை உருவாக போகுது? இங்கே வந்து காந்த பாயத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது. சரியா? ஓகே. அப்போ இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஈன்னு நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து நாங்கள் இந்த கம்பித்தடம் சுழல்றதுக்கு தேவையான மின்னோட்டத்தை வழங்குகிற உலர்களத்தில் மின்னியக்க விசை. அப்போ இதில் வந்து திரும்ப இன்னொரு மின்னியக்க விசை இதற்கு எதிரான திசையில் உருவாகும். அந்த மின்னியக்க விசையத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் பின் மின்னியக்க விசைன்னு சொல்லி. அப்போ இந்த சுற்றை நாங்கள் எடுத்தோம்னு சொன்னால் இதில் உண்மையில் ரெண்டு மின்னியக்க விசை இருக்கும். ஒன்று நாங்கள் வழங்குகிற மின்னியக்க விசை, ரெண்டாவது மின்காந்த தூண்டலால் உருவாகிற மின்னியக்க விசை. So finally, let's overall, when this rectangular wire loop rotates in a magnetic field, there will be a change or rate of change in magnetic flux. Because of that, the back EMF is induced. And there are two EMFs here now. One is the EMF we supply to the system, and the one is the EMF created due to electromagnetic induction. All right, fine. Now let's try to find the direction of that particular EMF. All right. Now this wire loop is actually rotating in the anti-clockwise direction. It is actually rotating like this. It's like rotating like this. Okay. So at this moment, this part is going up and this part is going down. Okay. So for electromagnetic induction, I have to use the right hand rule. Now the current I have marked here is the current coming from this battery. Okay. Don't get confused there. So here, right. Now let's see. Forget about this current. Okay, that current is already existing current. Now we have to think about electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? A conductor moving in a magnetic field, right? This. So motion in this side is upwards, and the magnetic field is in this direction. See, and magnetic field is in this direction. Motion is upwards. So electromotive force will be induced in this direction. See, in this direction.
that is electromotive force induced. And here it's the opposite, because it's going down, the part of this wire is going down inside into the plane. So I have put the thumb down and the magnetic field here, and you can see the direction of EMF. So the direction of EMF, the new EMF, if I mark, it's opposite to this. No, I will mark it like this. Okay, I will use I will use another color perhaps. This color, the magenta color. Yeah, this is the induced EMF. If you take this as a battery, okay, let's assume it as a battery like this. So I'll take this as V. Okay, and you can see it will be in the opposite direction, right? So it will be in the opposite direction. This is in the opposite direction, because you can see this plus and this plus are connected. Then they are in opposite direction. Now, if this plus and the minus are connected, then we can say they are in the same direction. But here plus and plus are connected. This is plus and this is minus. In this one, this is plus and this is minus. Okay, I hope you understood that. That is how it works. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே ஒரு மின்னியக்க விசை இருக்குது. அந்த மின்னியக்க விசைக்கு மேலதிகமாக இன்னொரு மின்னியக்க விசை மின்காந்த தூண்டலால் உருவாக போகுது. அது எப்படி உருவாக போகுது? இந்த கம்பித்தடத்தை எடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த கம்பித்தடம் இந்த மாதிரி சுழலுதுன்னு தான் நான் படத்தில் குறிச்சிருக்கேன். பார்த்த விளங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுழலுது, இந்த மாதிரி. சரியா? அப்போ இந்த தருணத்தில் இந்த பகுதி வலது பக்கத்தில் உள்ள பகுதி மேலேயும் இடது பக்கத்தில் உள்ள பகுதி கீழேயும் போகுது. அதாவது தளத்திலிருந்து வெளியே வருது, தளத்துக்கு உள்ளே போகுது. அப்போ நாங்கள் வழக்கை விதியை பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் வழக்கை விதி எப்படி பயன்படுத்த போகிறீங்க? இங்கே வந்து தளத்துக்கு மேலே வருது, அசையும் திசை காந்த புலத்திர திசை. அப்போ வழக்கை விதியை பயன்படுத்தணும்னா இந்த திசையில் தான் ஒரு மின்னியக்க விசை வருது. அந்த மின்னியக்க விசை அப்போ இந்த பகுதியில் இந்த திசையில் மின்னியக்க விசை வருதுன்னு சொன்னால் இந்த பகுதியில் இந்த திசையில் மின்னியக்க விசை வரப்போகுது. காரணம் இந்த பகுதி உள்ளே போகுது. அப்போ இந்த மின்னியக்க விசையும் இந்த மின்னியக்க விசையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட திசை வித்தியாசமாக இருக்குது. அதனால் தான் நாங்கள் அதை பின் மின்னியக்க விசைன்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஓகே, ரைட். Now what is going to be the equation for V? Now V is going to be equal to BAN omega. Why? We have already learned that in earlier lessons. That is BAN omega. Okay, right. So that is going to be the equation for the back EMF. And now I know this is little too complicated. So let's make it a little simple. I'm going to shrink this circuit. Okay, and there was one particular question in A level 2017, 9th question A part. It was completely about a direct current motor and the back EMF created in it. So I'm going to reduce this and draw it simply. Okay, let's see if you can understand. First of all, let's draw the battery. Okay, this is the battery I'm drawing, capital E. That is a supply, the battery which is supplying the current for the armature or the rectangular wire loop rotor. This is E, and let's assume that R is 0. Okay, R means internal resistance is 0. Let's assume that. And then we have the motor. For motor, people use different symbols. I'll use this symbol. This is how the motor looks. Okay, symbol for motor. And then there is another very important aspect we have to mark. There will be always a variable resistor. Okay, and then we have the rest. Right, that's all. This is it. I have drawn this here. This, and this whole thing I have drawn here, and this one is not mentioned here, but I have drawn it a variable resistor. Okay, right. அப்போ இந்த சுற்று நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அது இந்த சிம்பிளாக இல்லை தானே, இது சுருக்கமாக இல்லை. ஆகவே இந்த நிறையா கூறுகள் இருக்கின்றன, அதை நாங்கள் சுருக்கி வரைகிறேன். அப்போ இதுதான் இந்த முதன்மை களம், அதாவது இந்த மோட்டார் சுழறதுக்கு தேவையான மின்னோட்டத்தை வழங்குகிற களம். இந்த முழு மோட்டாரையும் நான் இந்த குறியீட்டில் குறிச்சிருக்கிறேன். இதானுங்கிற மின் மோட்டார், நேரோட்ட மோட்டார். சரியா? அதோட இந்த சுற்றுல இல்லாத ஒரு பகுதி தான் இந்த மாறும் தடை. அந்த மாறும் தடை ஒரு முக்கியமான கூறு, இதில் இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய கூறு, அதையும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கு ஒரு முக்கியமான பேர் ஒன்று இருக்குது, நான் வரும் அதுக்கு வைத்தான் அந்த சுற்று. Right, now let me mark some important facts. Okay, now this is the DC motor, this is the motor. So let's mark that DC motor. Right, in that DC motor we know there's going to be an electromotive force induced, and that electromotive force is going to be in which direction? The opposite direction. So I will mark that EMF in this direction, like this, V. Okay, and if you want to mark plus minus directions, this is going to be the plus sign and this is going to be the minus sign. I hope you understood that, because plus of this and plus of that, they will be in opposite direction. Correct? Plus of this and plus of that.
And also very important, it will have a resistance, internal resistance, because it is a wire loop. It's a wire, so it will have all these components will have an internal resistance. Let's take the internal resistance of that as simple R. Okay, right. And this one, it's a variable resistor. I will take it as capital R, and this part is called a starter switch. We call it a starter switch. I will explain why that starter switch is very important. It's a variable resistor. It's called a starter switch. Okay, and the resistance, and I put R. What I mean by that is we can vary the resistance of it is from 0 to capital R. Okay, its value can vary from 0 to capital R, maybe 0 to 100 ohm, something like that. 0 to capital R, that will be given to you. And finally, I have to mark something, that is the current in the whole circuit. And everything is connected in series, so we don't have to worry about different currents. Only one current is going to flow throughout the entire circuit. Okay, so I have simplified this and drawn it here. இந்த சுற்று நான் சுருக்கி வரைஞ்சேன்னு சொன்னால் மின்கலம், மோட்டார், இது வந்து ஒரு மாறும் தடை. அப்போ இது என்ன எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னு சொன்னால், இது வந்து நாங்கள் மின்னோட்டத்தை வழங்குகிற மின்கலம், சரி. இது வந்து எங்களோட நேரோட்ட மோட்டார். அப்போ நாங்கள் குறிப்போம் நேரோட்ட மோட்டார்னு. அதோட இங்கேயால ஒரு மாறும் தடை இருக்கும். அந்த மாறும் தடைக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னு சொன்னால், ஸ்டார்டர் ஸ்விட்ச் இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம், தமிழில் சொல்லுவோம் தொடக்க ஆளி. அப்போ நான் அதில் தடையை நான் ஆர்னு மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன். அதில் அர்த்தம் என்னென்னு சொன்னால், அதில் தடை எங்களுக்கு பூஜ்ஜியத்திலிருந்து கேபிட்டல் ஆர் வரைக்கும் அதிகரிக்கலாம். அப்போ இந்த எல்லா கூறும் தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்குது. எனவே அந்த ஒரு சுற்றில் ஒரு மின்னோட்டம் இப்படி ஓட போகுது. அதோட இந்த முக்கியமானது, இந்த சிம்பிள் ஆர்ன்றது என்னன்னு சொன்னால், இந்த மோட்டாரில் அகத்தடை வீன்றது இந்த மோட்டாரில் உருவாகிற பின்மின்னியக்கு விசை. அது வந்து எதிர் திசையில் காணப்படுது. எனவே இந்த மோட்டாரில் இந்த மின்னியக்க விசைக்கு நீங்கள் குறியீடு பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால், இது நேரும் இது மறையும். காரணம் என்ன? இதில் நேரும் இணைஞ்சா தானே இந்த எதிர் திசைன்னு சொல்லும். இது நேர் இது மறையாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரெண்டும் ஒரே கூட்டுப்படும் இல்லையா? அப்போ எதிர் பின் மின்னியக்க விசை வராது. ஆகவே இந்த மாதிரியும் உங்களுக்கு அந்த சுற்ற வரையலுமாக இருக்குது. Alright, so you should be able to interpret this into this. Alright, now whenever we see something like this, what do? We always apply Kirchhoff's law. So let's apply Kirchhoff's law. According to Kirchhoff's law, so what is Kirchhoff's law? The addition of electromotive forces is equal to the addition of multiplication of IR. Alright, fine. Now when you apply Kirchhoff's law for this one, it's going to be E minus V. I hope you understood that. E is the electromotive force of the main cell, V is the back EMF which is created in the opposite direction, and equal to now we have I and R, so I will just write IR. I know what your question is. You must be wondering where this R went. Now this R will be 0 when the motor operates. All right, this R will be capital R when motor is starting. That's why this is called a starter switch. I will explain the reason for that very quickly. So this is the Kirchhoff's law for that. And okay, without wasting much time, let's explain why this starter switch is used. All right, now starter switch is used. Now listen to me. What happens is, when you apply Kirchhoff's law for this, initially the motor will not work, right? Okay, so initially when you turn on the switch, omega will be 0. Initially omega will be 0. So initially omega equal to 0, but we know V is equal to BA n omega. So initially who is also 0? V is also 0. Who is V? The back EMF. Alright, fine. If this V is not there, there is a large EMF in the circuit, so there is a possibility of a large current flowing through the circuit. Understood? Because if this is not present, let's say the starter switch is not present, what's the issue? There is a EMF and there is only this simple R, so that there is a possibility of a larger current flowing through the circuit. Then what will happen? There is a possibility of this wire loop getting heated up quickly and getting damaged. We don't want that to happen. Okay, so to maintain the current at a lower value, we increase the starter switch. So when you put the key and when you turn the key like this, okay, when you do this, there is a spring. So what it does is it turns this resistance from 0 to R. So now when you do this, it will get start. So at that point, this resistor is there, and here you make the resistance to capital R by turning the key. So initial resistance of the circuit is simple R and capital R. So a larger resistance is there. Hence the initial current will be small, so that this will not burn.
Then once it gets started, the motor will start rotating, so we don't need this R anymore. Then the key comes back to its initial position, then R becomes 0. Okay. So when the motor rotates, we don't need this R to save the motor, because the back EMF is there. See, now initially E equals IR, because V is 0 initially, but once the motor has started rotating, there will be a V, so that I will reduce, so the while loop is safe. That is the reason for using the starter switch. For main purposes, for safety purposes, in order to protect the DC motor or armature or the rectangular wire loop from burning due to large flow of current initially. That is the purpose of the starter switch. அப்போ இவ்வளவு நேரம் நான் ஆங்கிலத்தில் இந்த தொடக்க ஆளிட பயன்பாடு அல்லது உபயோகம் ஏன் அந்த தொடக்காலை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோங்கிறத தான் விளங்கப்படுத்தினேன். அப்போ ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஆரம்பத்தில் இந்த ஆர்மேச்சர் அல்லது செவ்வக வடிவான அந்த கம்பித்தடம் ஓய்வில் தான் இருக்கும். அப்போ ஒமேகா 0 சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் மின்னியக்க விசைக்கான சமன்பாடு இது. அப்போ மின்னியக்க விசையும் 0 இருக்க போகுது. அப்போ இங்கே சுற்று எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மின்னியக்க விசை இருக்க போகுது, இந்த தடை மட்டும்தான் இருக்க போகுது, இந்த தொடக்காளி இல்லாட்டி. அப்போ என்ன நடக்கும், அந்த சுற்றில் ஒரு பெரிய மின்னோட்டம் பாயத்தளிக்கும். ஏண்டா ER அவ்வளோதான் இருக்குது, இந்த V இல்லை தானே ஆரம்பத்தில். அப்போ பெரிய மின்னோட்டம் ஒன்று பாஞ்சுன்னு சொன்ன சுற்றில் என்ன நடக்கும், இந்த கம்பித்தடம் வெப்பமேறி உருகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ என்ன எங்களோட மோட்டார் பழுதாயிடும். அப்போ அதை தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த தடையை, மாறும் தடையை, அதாவது தொடக்காலையை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். இப்போ நாங்கள் சாவியை போய் இப்படி திருப்புற நேரம் அந்த சாவிகளுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், அதாவது ஒரு சொருளிவில் இருக்கும். அப்போ அது இப்படி சாவியை திருப்புற நேரம் அந்த ஸ்ப்ரிங் இப்படி திரும்பி இந்த தடையை கூட்டும், கேபிட்டல் ஆருக்கு. அப்போ ஆரம்பத்தில் தடை சுற்றுல சிம்பிள் ஆர் சக கேபிட்டல் ஆர் பெரிய தடையாக இருக்கும். எனவே ஆரம்பத்தில் உள்ள மின்னோட்டம் எப்படி இருக்க போகுது, சின்னதாக இருக்க போகுது. அப்போ நாங்கள் இப்படி திருப்புற நேரம் மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும், என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகி மோட்டர் சுழல ஆரம்பித்தோன்னே இந்த V உருவாகிடும், பின்மின்னியக்க விசை V உருவாகிடும். அது இந்த ஈக்கு எதிர் திசையில் தான் உருவாகும். எனவே இந்த சமன்பாட்டின்படி அதில் உள்ள மொத்த மின்னியக்க விசை குறைகிறனால எங்களுக்கு இந்த தடை தேவையில்லை. ஏன், இப்போ மொத்த மின்னியக்க விசை குறைஞ்சா மின்னோட்டம் குறைய போகுது தானே. ஆகவே இது பழுதடைவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. அப்போ இந்த R இந்த மோட்டார் ஆரம்பிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் எங்களுக்கு இந்த R தேவைப்படும். ஏன், அதில் பயன்பாடு என்ன, மோட்டார் கூடிய மின்னோட்டம் பாய்வதால் மோட்டாரில் உள்ள கம்பித்தடம் அல்லது ஆர்மேச்சர் வெப்பமாகி பழுதடைவதிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு தான் இந்த தொடக்காலை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். சரியா. அப்போ மோட்டார் இயங்குகிற நேரம் இந்த R 0 மாறி, ஏன்னா எங்களுக்கு அது தேவை. காரணம், மோட்டார் இயங்குகிற நேரம் பின்மின்னியக்க விசை வரும், எனவே மொத்த மின்னியக்க விசை குறையும். எனவே சுற்றுலோட மின்னோட்டம் குறைவாக இருக்கும், எனவே சுற்று உருகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. ரைட். So I hope that was clear to you. The purpose of starter switch, I hope you have made a note about it. Good. Then let's move on. So I have applied the Kirchhoff law for this circuit when motor is working. When motor works. Right. So capital R is 0 at that time. Fine. So this is the equation we are getting, and few things you can do. That this is the equation, then you can apply this equation. In A-level 2017 they had given a question, they had given E, they had given I, they had given R, and they were asking you to find V. It's very easy, you can find it. Alright, you can find it, very straightforward. And one more important thing, now I will multiply the whole thing by I. Okay, then what will I get, EI minus VI equal to I squared R. Then this is going to be EI equals VI plus I squared R. This is an equation, and this equation gives us the power. Why power? See, electromotive force into current. V into I is power, right? Electric power. I squared R is also power. Here the power is power dissipation. So there are 3 parts here. Let's define what these 3 parts are. Okay. So this part is the total power supplied by the battery. Do you agree with me? Total power supplied by the battery. That is this. And this part we know, that is the power lost in this resistor, in this what do you call that, motor. Okay, that part of the motor has R resistance. So when there is a current going through that, it will get heated up. Yeah, because of that there will be a power loss. So this is the total power input, this is the power loss. That means this has to be the power output. Okay, in 2017 there was a question just like this. All right. So let's mark these things.
அடுத்து நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம்னு சொன்னால் இந்த சுற்றுக்கு கர்ச்சாஃப்பின் விதியை நான் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். அதாவது வென் மோட்டார் ஒர்க்ஸ், அதாவது நேரோட்ட மோட்டார் இயங்கும் போது அந்த சுற்றுக்கான கர்ச்சாஃப்பின் விதியை பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். அப்போ கர்ச்சாஃப் விதி பயன்படுத்துகிற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மோட்டார் தொழிற்படுற நேரம் நாங்கள் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தை முடிச்சா படித்தோம். தொடக்காலிட தடை 0 இருக்க போகுது. இது தேவையில்லை எங்களுக்கு. சரியா? ஓகே. அப்போ பயன்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து மொத்த மின்னியக்க விசை, மின்னியக்க விசைகளோட கூட்டுத்தொகை சமன் ஐஆர்ன்ற பெருக்கத்தில் கூட்டுத்தொகை சமைத்தான கர்ச்சாஃப் இது உங்களுக்கு தெரியும். இது அப்போ மொத்த மின்னியக்க விசைக்கு நீங்கள் போடணும். இந்த மின்னியக்க விசையிலேருந்து இந்த மின்னியக்க விசையை கழிச்சு போடணும். E-V சமன் IR. ஆர்ன்றது வந்து மின் மோட்டார்ட தடை, அதில் உள்ள கூறுகளோட எல்லாத்தையும் சேர்த்த தடை. சரியா? அப்போ என்ன செஞ்சிருக்கிறேன், இந்த மொத்த சமன்பாட்டை நான் ஐயால் பெருக்கியிருக்கிறேன். அப்போ EI சமன் மைனஸ் EI சாய VI சமன் I வர்க்கம் ஆறுன்னு வந்திருக்குது. அப்போ இந்த மைனஸ் VI அங்கால் எடுத்துகிட்டு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் 3 கூறுகள் வருது. கேபிட்டல் EI, VI, I ஸ்கொயர்ட் R. அப்போ இந்த கேபிட்டல் EI என்னது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும், வோல்ட் அளவை மின்னோட்டத்தால் பெருக்கினா நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியில் படிச்சிருக்கிறோம், அதுதான் வலு. அப்போ இது தான் நாங்கள் மொத்தமாக வழங்கப்படும் பெய்ப்பு வலு, இன்புட் பவர். சரியா? இந்த மின்கலத்தால் வழங்கப்படும் வலு சுற்றுக்கு. அப்போ அந்த வலுவில் ஒரு பகுதி இந்த தடை வெப்பமாகிறதால விரயமாகும். எனவே இந்த I வர்க்கம் ஆர்ன்றது தான் விரயமாகும் வலு. அப்போ இது வழங்கப்பட்ட மொத்த வலு, இது விரயமாகும் வலுன்னு சொன்னால் இது என்ன, இது தான் பயப்பு வலு, அதாவது நெட் பவர் அவுட்புட். எங்களுக்கு பிரயோசனமாக யூஸ் பண்ண நாங்கள் பிரயோஜனமாக பயன்படுத்திய வலு. ஓகே. அப்போ இதெல்லாம் நான் இங்கிலீஷில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன், அதை தமிழ்லேயும் இதுதான் தமிழ்லேயும் குறிச்சிருக்கிறேன். இப்போ இது 2017 எஸ்ஏ 9வது கேள்வியில் ஏ பகுதியில் இந்த எல்லாத்தையும் பற்றி கேட்டிருக்கிறாங்க. இந்த தொடக்க ஆலையை மட்டும் பற்றி கேட்டில்லை, ஆனால் தொடக்க ஆலைக்குள்ள சிலபஸ் இருக்குது. எனவே அதை பற்றியும் நீங்கள் அதோட தொழிற்பாடு என்னன்றது நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிருக்கணும். அது கேட்டால் நீங்கள் அதுக்கான பதிலை கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். Right, fine. Now finally there is something called now when power input, power output and everything are involved, we know there is another component we have to study, that is efficiency. All right, efficiency of motor. So what is efficiency, people? Efficiency is power output over power input into 100. All right, so efficiency is equal to power output. What is the power output? That is VI divided by what is the power input? EI into 100. And what happens finally? You can see I will be cancelled out, so finally you will end up in an efficiency equal to V over E into 100%. Well, if you can remember this, it's not bad, it's good, it will come in handy in MCQs and all, but it's okay if you can't remember it. In the 2017 question they have asked you to find this, then you find this, then you subtract this from this and get this one. You can do it that way also. If not, you can directly use this equation, there is no harm in that. So all you have to understand is this is how you find the efficiency, right? Power output and over power input. அடுத்தது வந்து நாங்கள் பைப்பு வலு பயப்பு வலுன்ற கணியங்களை பற்றி பேசணும் சொன்னால் கட்டாயமாக இன்னொன்று கலந்துரையாவின இன்னொரு பகுதி தான் திறன்றது. இந்த எஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷில் சொல்லுறது நாங்கள் திறன். அப்போ திறன்றது என்ன, மொத்த பயப்பு வலுவின் கீழ் பைப்பு வலு, அவுட்புட் டிவைடட் பை இன்புட் தானே இன்டூ 100. அப்போ மொத்த பயப்பு வலு என்ன, VI. சரியா? அவுட்புட் VI தானே, இன்புட் என்ன EI. அப்போ இந்த ஐயும் ஐயும் கேன்சல் ஆகின கடைசியில் எங்களுக்கு இந்த சமன்பாடு வரும். இந்த சமன்பாடு என்ன வச்சு கொண்டு உங்களுக்கு MCQக்கு எல்லாம் லேசாக இருக்கும் இந்த சமன்பாடை பயன்படுத்துறது. அப்போ அதில் நிறுவல் தான் செஞ்சுருக்கிறேன். இல்லைன்னு சொன்னால் மொத்த வலு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் EI, விரயமான வலுவை கண்டுபிடிக்கலாம் I வர்க்கம் R. அப்போ I வர்க்கம் Rன்றத இந்த EIலேருந்து கழிச்சிங்கன்னு சொன்னால் பயப்பு வலு வரும். அப்போ பயப்பை பெய் வலு பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு திறன் வரும். அந்த 100ஆல் பிரிக்கிறீங்கன்னா சரி. அப்போ இதுதான் ஒரு நேரோட்ட மோட்டாரில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய அவ்வளோ விஷயம். This is the entire syllabus of what you need to know about direct current motor. In case if they ask you to find the back EMF in another way, maybe you have to use this equation. Okay, BAN omega, and you know what these components are. We have already learnt it. You can use that equation. வேறு மாதிரி இந்த பின்மின்னியக்க விஷயத்தை பரமனை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தலாம். BAN omega. இது நாங்கள் என்னாண்டே ஏற்கனவே எங்களோட பழைய பாடங்களை படிச்சிருக்கிறோம். அப்போ அதை நாங்கள் மீட்டல் செஞ்சிருக்கோம் சொன்னால் அந்த கணிகளை கண்டுபிடிக்கிறோம்.